Hello, good evening, all. I think the live has started. Good evening. So, welcome back to yet another live session from Let's Study Language Academy based on the writing module. Writing in a case note model answer and again, as I said, this is again based on official questions. Official examination case notes cross check pattern follows the case notes. So this is, as I said, this is case note number 15. Consecutive live session host. So we are privileged to announce that also. Continuous live sessions host students support so happy for that. And yes, good evening, Priya, Anjana, good evening, Rajana, good evening, good evening, yes. Well, in the year examination week, I think March 11th, week official OET examination and all the very best, do well. Confident at exam and believe in yourself. Exam. So the exam special case note in the sense latest examination, especially 2023 exam questions non-case letters pop up especially multiple question sets examination examination question pattern non-case letters examination so you can also expect the same type of a question in the upcoming exam also. Examination of February 25th examination February 11th examination there were lots of questions based on non-case letters. So yes, we have some messages. Ashwati, good evening. Danya, good evening. Krishna, good evening. Rajna, thank you. Thank you for whatever it be. Let's see. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. So, official, official questions and pattern base is important question examination include case note case note discuss so discussion and non-case letter so moving to the writing task right away. Using the information given in the case note, write a discharge letter to community nurse in McCarthy's rehabilitation home. Address the letter to Mr. Peter James, community nurse, rehabilitation home, 1 North Line Street, Brisbane. So, can some of you answer me why it is given us, or why I understood this is a non-case letter? Question wise, either a non-case letter and then given slide. So anyone can answer me that? Anyone can answer? Using the information given in the case note, write a discharge letter to community nurse in McCarthy's rehabilitation home. Address a letter to Mr. Peter James and address is given. That's it. So how do you understand that this is a non-case letter? Anyone can answer. This is a hint. This is a non-case letter and prove hint. Right away in the writing task they have given the hint. Yes, Gypsy, good evening. That's a non-case letter. Anyone can answer. This is a non-case letter in the Hindu.
Same address and mentioned McCarthy's. Yes. So listen all, very good. So let's see, go to way, same address. I think I have already shared the question with our online students, and also I have given the same question today for the exam batch also. Yes. McCarthy's rehabilitation home. Yes. Non-case. Yes, let's see. Non-case. I have given an information that write a discharge letter to community nurse in McCarthy's rehabilitation home. So McCarthy's in day, a patient in day, and the non-case letter. So not just with this case, not with any case, not with if they have given like patient in day, patient's GP, patient's family GP, his GP, her GP, his doctor, her doctor. So patient in day, again patient's, his or her doctor or GP. In definitely that is one major hint to mention, one major hint to understand that this is a noun case letters. Yes. Yes, Sherin, McCarthy's rehab. Already they mentioned McCarthy's rehab. Yes, very good. So thank you for your response. This non-case letter and I have asked the same question to exam by students today, regular exam by students. The question, what are some other hints to understand it is an on-case letter? An on-case letter not just with this case note, with case notes in general. To any case note which we call non-case. Non-case either case note അതിൽ കുറച്ച് ഹിന്റുകൾ കോമൺലി ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാറ്റേൺ, കുറച്ച് ഹിന്റുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ആ ഒരു ഹിന്റുകൾ? ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ, പേഷ്യൻസ്, ഹിസ് ജി പി, ഹർ ജി പി, പേഷ്യൻസ് റീഹാബ് സെൻറ്റർ. സോ അത് ഒരു മേജർ ഹിൻ്റാണ്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ഇഫ് യു സീ എ വേർഡ് കോൾഡ് ബാക്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, all of you can note it down. This is another hint to understand that okay, patient is going back to the return home, back to school, back to refer back to GP. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വേർഡ് referring back അല്ലെങ്കിൽ returning back, discharging back. So back to again is a helping hint to understand whether it is a known or unknown case. So all of you can note it down. So one, as I said, his GP, her GP, his doctor, his rehab community nurse in McCarthy's rehab home. So avalude patient in day the second one, back to എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ മേജർ ഹിന്റ് ആണ്. Then other thing, another common hint which you can find in non case letters is address. So already I have got an answer. Yes, the same address, that is also a common hint which you can keep in mind. So if the address given in the writing task, so let's just see the address given here in the writing task. Address a letter to Mr. Peter James, community nurse, rehabilitation home, 1 Notary Light Street, Brisbane. And now let's just see whether the patient's address is given or what. Yes, if you go through the patient's basic details, you can see the residence, Rehabilitation Center, 1 Notary Light Street, Brisbane. So, നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആളുടെ റിസീവർ ഓഫ് ദി ലെറ്ററിന്റെ അഡ്രസ്സും പേഷ്യന്റിന്റെ റെസിഡൻസിന്റെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണ്. സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ബോണസ് ഫോർ ദിസ് കേസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ചില കേസ് നോട്ട്സിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പേഷ്യന്റിന്റെ അഡ്രസ്സും പേഷ്യന്റിന്റെ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആ റിസീവറുടെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണോ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഡീഷണൽ ഹിന്റ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. And so these are the major hint which you can find in non-case letters. Non-case letters non-case letter ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്റുകൾ ഇതൊക്കെയായിരിക്കും. And if ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? For example, if the writing task, recently there was an official examination question, and in the writing task it was just like write a letter to family
GP. So using the information given in the case notes, write a letter to family GP or family doctor. I forgot exactly what it is. Family GP or family doctor no letter recently. Like I think that question was asked in the month of February or January. Recently, examination number. So it's a question. I think February 11th itself. Yeah. Our question is write a letter to family GP. And question. So, what do you think? Is it a non-case letter or unknown case letter? Write a letter to family GP. Is it a non-case or unknown case letter? What do you think? Were you able to reach a conclusion or is there anything missing here? And write a letter to family GP in non-case or unknown case. You can post your comments here. Let's see how it goes. Anyone can post your comments. If the question is asked like write a letter to family GP, what type of letter it can be? Yes, Lissimod non-case. Okay. What about others? What do you think? Examination questions recently this is very relevant. Sharon says it is non-case. Danya says non-case. Okay. Okay. Any other one? Any other answers? Non-case okay. Right. Silji non-case. Family GP non-case. My God, non-case. So the answer is keeping on like I'm getting so many answers suggesting that it is a non-case letter. Non-case letter okay. Well, okay. And then family GP and if the letter is asked to write to family GP, definitely it can be a non-case. It cannot be a non-case. Non-case non-case and probability. If the question is just write a letter to family GP, in the where case note patient receiver previously history share patient GP visit history you have to consider it as an unknown case. Unknown case consider but in the recent examination question, recent examination question write a letter to family GP in the question but it was a non-case letter. Case note this patient was referred to hospital by family GP. The patient is hospital admitted and the management session. This patient we are sending this patient, we are referring this patient to family GP. So case note case note patient was referred to he was referred to hospital by family GP and the case note that means already e patient e GP family GP contact family GP and patient hospital refer now we are sending this patient back to the family GP yes. So I think that part is clear. So family GP previous history share you have to actually consider it as non-case letter. Okay. Yes, any other doubts regarding non-case letter? Doubts on that? So I think non-case letter yes, non-case if it is mentioned as parents GP only, then it is non-case. Unknown case okay, let's yeah. As I said, family GP can be both known or unknown. If it is non-case, they will definitely provide with a hint. The hint the non-case
എന്തെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ പ്രീവിയസ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് GP മീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രീവിയസ്ലി ഈ GP എങ്ങോട്ടെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫാമിലി GP നോൺ കേസ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി GPന് കൊടുക്കണം. ഞാൻ എഴുതിയ ലെറ്ററിൽ റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു ഫാമിലി GP എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി GP ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ കേസ്. അതർവൈസ് വെറും ഫാമിലി GP മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി അൺനോൺ കേസ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ്. അത് നോൺ കേസ് ആവണമെങ്കിൽ അവർ കേസ് നോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റും ഈ പറയുന്ന GPയുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിസിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് unknown കേസായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ആൻഡ് നൗ ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഐ തിങ്ക് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദി കേസ് നോട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ ടാസ്ക് വായിക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, using the information given in the case note, write a discharge letter to community nurse in McCarthy's rehabilitation home. Address the letter to so and so. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, reader of the letter is a nurse. As I said, it is a non-case letter and a discharge letter and ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിന് കത്തെഴുതുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി 99% അത് 100% അത് എന്തായിരിക്കാം? It would be for continuing care and management. Without any doubt, we can understand that. And now let's move on to the plan given. So, വളരെ elaborative ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 28 mg for 4 days. Check patient plaster cast. So, we can easily assume, we can guess what might have happened to the patient. Then, check chest physio, elevate legs, skin care, inform doctor if discoloration, pain, redness, tingling and numbness noted. After 6 weeks, come to clinic for plaster cast removal. Keep cast area dry. Nutrition follow-up. Engage family since has depression. That is. And now let's move on to the case note from the beginning. So assume that today's date is 8th of January 2022. Yes, Ms. McCarthy, an 86-year-old, is a patient in the medical ward where you work as a charge nurse. We are a charge nurse where this patient was admitted to, and the patient is 86-year-old, already related patient. And moving further, patient name Lipston McCarthy, and DOB 0371936, age 87, and residence already we have read that. And moving to the social history, non case ആണ്, social past medical history വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ general conviction. അങ്ങനെയല്ല, sometimes there might be some information which you can actually pick up from the social or medical history which might be helpful for the reader in the future in meeting the future needs of the patient. So married, retired manager, strong contact with family, often visited by relatives. So I think the only information which you can pick up from the social history here would be the information strong contact with family. How it is relevant? Let's go back to the recommendation paragraph. Engage family since she has depression. Yes, family engage cheyan parnittunde, and as you are aware, or since she has active bond between the family members, please engage her with the same for for her depression ennu parnju namukku venengil ezhudavunnathana. And from the medical history, osteoporosis, heart failure, current medication thing to be mentioned because it doesn't have, or ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇത് പേഷ്യൻ്റെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. റീസൺ ഫോർ അഡ്മിഷൻ, കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ ഓൺ ടിബിയ ഫോളോവിംഗ് എ ഫോൾ ഫോളോഡ് ബൈ ഫുഡ് ജാം അണ്ടർ ദ ടേബിൾ. ഡയഗ്നോസിസ്, ഫ്രാക്ചർ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ടിബിയ, pneumonia. So patient, this was the reason why the patient was admitted to hospital on 26th of December. Compound fracture on tibia following a fall followed by food jammed under the table. Diagnosis, fracture left angle, pneumonia, pneumonia and management, fixation surgery,
surgically managed with use of 8 screws and 1 metallic plate, plaster cast covered. Then post-operative day increase RR, HR, reduce SpO2, tachycardia, diagnose hospital acquired pneumonia, amoxicillin for 8 days, fever, chills. Then medical progress, decreased mood, depressed, investigation on inflammation, it is normal, viral markers back normal, weakness and dehydration, frequent food and fluid improved, managed by increased fluid intake, dry cough, temperature normal, limited mobility, recommendation codeine 8 mg for 4 days, then as I said, recommendation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേസ് നോട്ടിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ കേസ് നോട്ട് അഗൈൻ ആൻഡ് വിൽ സീ വാട്ട് ആർ ദ റെലവന്റ് irrelevant information. I think already we have had a detailed account of the social and medical history. ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഫാമിലി. വേറെ ഒന്നും തന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് എഴുതേണ്ടതായിട്ടില്ല. ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു കൻ മെൻഷൻ. ഇവിടെ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ടിബിയ ഫോളോവിങ് എ fall followed by foot jammed under the table. An elaborative information is given here. So what do you think? ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ? Compound fracture, I think it is needed on tibia. Okay. Following a fall. Okay. Followed by foot jammed under the table. ഇത്രയും വലിയൊരു elaborative description വേണോ എന്ന് നോക്കാം. Let's just go through the answer and we'll see how it is being written. So moving to the answer. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് just as I said വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആസ് യു ആർ അവെയർ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ അല്ലേ, അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ, കാരണം പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഈ റീഹാബ് സെന്ററിൽ റെസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റീഡറിന് അറിയാം. സോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആസ് യു ആർ അവെയർ മിസ് മക്കാത്തി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു അവർ ഫെസിലിറ്റി on 26 December 2021 due to a compound fracture on her left ankle following a fall. So എന്താണ് ഡ്യൂ ടു എ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഹെർ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ. കൃത്യമായിട്ട് അത് അണ്ടർ ഫുഡ് ജാം അണ്ടർ ടേബിൾ അത്ര കൃത്യമായിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then fixation surgery, I think you can mention about fixation surgery. And what about this information? Surgically managed with use of 8 screws and 1 metallic plate. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൺഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നീഡ്. അല്ല, അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഫിക്സേഷൻ സർജറി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സർജറിയിൽ എത്ര സ്ക്രൂസ് ആൻഡ് എത്ര മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺനെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾ വി നീഡ് ടു കൺവേ ടു ദ റീഡർ ഇസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ വാസ് ഡൺ. യെസ്, plaster cast covered. Okay, definitely you can mention that. And all this information happened on post-operative day. Like the patient was admitted to hospital on 26th of December. So post-operative day would be 27th of December. So എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? Increased respiratory rate, HR. So കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡേയിലെ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമായതുകൊണ്ട് വലിയ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് പാരലലി ഈ ഫിക്സേഷൻ സർജറിയും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി പീരീഡിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വൈർഡ് ന്യൂമോണിയ സംഭവിച്ചു. Therefore she was prescribed amoxicillin for 8 days. So what do you think? ഈ അമോക്സിലിൻ കൊടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So the one hint for this is most of the medications, or if the medication was provided or prescribed during hospital stay, you have to check whether this medication is still ongoing. ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടോ, ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. And then you can easily understand whether it is relevant or what. So this patient was admitted to hospital on 26th. On 27th she was diagnosed hospital acquired pneumonia, and this medication was given for next 8 days. That means 28, 29, 30, 31st, 1, 2, 3, 4. So 4th of Jan ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന അമോക്സിലിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിയും. And currently we are writing this letter on 8th of Jan. So 4th of Jan already course completed ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കേഷൻ
8th of January റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ നേഴ്സിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഐ തിങ്ക് ദ ആൻസർ ഇസ് നോ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറലവന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ആൻഡ് നൗ മൂവിങ് ഫോർദർ, ഫീവർ, ചിൽസ്, ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡേയിൽ ഒരു അടുത്ത ഡേറ്റുകൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ്സിലുണ്ടായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ആകെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വൈഡ് ന്യൂമോണിയ വന്നു, വിച്ച് വാസ് മാനേജ് കൺസർവേറ്റീവ്ലി. പ്രസന്റ്ലി ന്യൂമോണിയയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നോർമൽ, viral markers back normal, weakness and dehydration, frequent food and fluid improved, managed by decreased fluid intake, dry cough, temperature normal, limited mobility. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ്. ഒന്ന് ഫിക്സേഷൻ സർജറിയിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയി വരുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റിന് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായി. സോ വളരെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഇതിലേതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത്? whether you have to write pneumonia or whether you have to mention about the compound fracture or whether you have to mention both. What do you think? Anyone can answer. Introduction he was diagnosed with, he has been diagnosed with, he is recovering from എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ്? Whether you have to just focus on pneumonia or whether you have to focus on the compound fracture or fixation surgery, what or both are okay, or whether you need to focus on both എന്ന് തോന്നുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? രണ്ടിനും കൊടുക്കണോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ന്യൂമോണിയ എന്നും മെരിൻ വുമൻ പറയുന്നു. ഹി ഈസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ഫിക്സേഷൻ സർജറി. സോ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് two answers. MSD Nisar, pneumonia, okay. So we have got mixed answers. Lismapol, surgery only, okay. Any other answers? Let's see. Okay. Surgery, he is recovering from surgery nana, okay. YouTube ilum comments ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. സർജറിക്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Surgery, pneumonia. Okay, so we have got a mixed answer here. I think that is also a bit complicated. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് ഇനീഷ്യലി അഡ്മിറ്റ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പിന്നീട് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും കണ്ടീഷനാണ്. ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി പേഷ്യന്റിന് ഫിക്സേഷൻ സർജറിയാണ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ലേറ്റർ ഫേസിൽ പേഷ്യന്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം? രണ്ടും എഴുതണോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ, റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ഫ്രാക്ചർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ഫ്രാക്ചർ, ധന്യ, ദീപക്, ഓക്കെ, അവരൊക്കെ സർജറിയിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. I think you can easily understand it right away from the medical current status of the patient or the recommendation. See, coordinate energy for 4 days, chest plaster cast, elevate legs, skin care, discoloration, pain, redness, tingling and numbness. Then for plaster cast removal, keep cast area dry, nutrition follow up. And so 90% of the instructions given in the recommendation is related to the fixation surgery or compound fracture. Therefore, you can give importance to that. And pneumonia എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വരുന്ന ഒരു നിലവിൽ പേഷ്യന്റിന് വേറെ ന്യൂമോണിയയുടെ കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ നോർമൽ, വൈറൽ മാർക്കേഴ്സ് ബാക്ക് നോർമൽ, വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി. ഇവിടെ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ കഫ്. ആൻഡ് therefore ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ. സോ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ വന്നെങ്കിലും നിലവിൽ അതിന് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നിലവിൽ പേഷ്യന്റിന് ഡ്രൈ കഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗ ക്യാൻ വി കമ്പൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കേസ് നോട്ട്സ്? If it is it possible, or should we write it separately? Recommendation paragraphil എല്ലാ recommendations recommendation paragraphil എഴുതണോ? Or can we write some of the recommendation in between the paragraphs? Definitely you can. And the next example I ഇതിന്റെ ലെറ്റർ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Just give me a minute. ഇവിടെ പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? He has been diagnosed with or he was diagnosed with hospital acquired pneumonia എന്ന് എഴുതി.
അടുത്ത ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ presently he has dry cough എന്ന് എഴുതാം. Recommendation paragraph പോയിട്ട് he requires chest physio എന്ന് എഴുതാം. Is that needed? I think no. We can write it together. We can club all these information together somewhere in the body paragraph. നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. She has also developed nosocomial pneumonia instead of hospital acquired pneumonia. I have given a new word, like tried a new word, nosocomial pneumonia, following her surgical intervention, which is presently being managed through conservative measures. So I haven't written anything about like the fever. I haven't written anything about the antibiotics, the name of the medication for how many days. Nothing is given. All I have given is she has also developed nosocomial pneumonia following her surgical intervention, which is presently being managed through conservative measures. However, she has a dry cough for which chest physio is recommended. So all those information which is given in different parts of the case notes are clubbed together in one or two sentences. So I think that was pretty clear. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ടോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല കേസ് നോട്ട്സിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് then that's it. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസും പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ബാക്ക് ടു ദ ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ത്രൂ ഔട്ട് ഫുൾ ആൻസർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്. I am writing to provide you with a summary of the medical care provided to Miss Lipston McCarthy, one of your residents. So in that, with that reference, I could give that this is a noun case. She is presently recuperating from the compound fracture, so nothing else. I have given no importance to pneumonia in the introduction. As you are aware, Miss McCarthy was admitted to our facility on 26th December. This page is unnecessary, sorry for that mistake. 26th December 2021 due to a compound fracture on her left ankle following a fall. And therefore she underwent a fixation surgery that was successfully managed. She has also developed nosocomial pneumonia following her surgical intervention, which is presently being managed through conservative measures. However, she has a dry cough for which chest physio is recommended. So, I have just summarized whatever that happened in the hospital right from 26th of December. Summarized and now let's see. At present, she is experiencing weakness and dehydration along with limited mobility. However, her frequent food and fluid intake have been managed with increased fluid intake. Ms. McCarthy has also been experiencing a low mood which has been investigated and inflammation and viral markers are found to be normal. And moving to the recommendation paragraph. She was prescribed codeine 8 mg for 4 days to manage her discomfort. Leg elevation, skin care and keeping the cast area dry have also been recommended. In case of discoloration, pain, redness, tingling and numbness, she is advised to inform her doctor immediately. She has been advised to come to the clinic after 6 weeks for plaster cast removal. We recommend nutritional follow-up and family engagement for Ms. McCarthy given her depression. If you have any queries, please do not hesitate to contact me. So this is all about this case note and the model answer. I think the discussion went really well. So if you have any doubts, you can just give me a message in the WhatsApp. Then we will get back to you for sure. And the model answer and this case note will be uploaded in the Facebook page soon. So if you want, you can have reference with that also. This life is first കാണുന്നതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 14 കേസ് നോട്ട്സും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് ദാറ്റ് ആസ് എ റെഫറൻസ് ബിഫോർ യു അപ്പിയർ ടു എക്സാമിനേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. I think that's all for today. Once again, wishing all the very best to the upcoming exam takers. That's it. So it's me, Harish, signing off. Thank you.